He's the king. Ye kabaka. His only message was a kingdom. Obubaka bwe bwokka bwali bwa kabaka. And the goal Era ekiruubirirwa of Calvary, ekya Calvary once again, nate was to get the governor, kwali kukwata obufuzi, the helper, omuyambi, the counselor, the omuwabuzi, spirit, omwoyo living back in the colony. akomewo mu bufuzi. In Judea, Mu Buyudaaya they knew all the Roman things. Caesar's mind endowooza ya Caesar was in Judea. yali mu Buyudaaya. Caesar's mind Endowooza ya Caesar was everywhere Jesus was walking. yali buli wamu Yesu we yatambuliranga. He did that through the governor in that colony. Yakolanga ekyo okuyita mu bufuzi His name was Pilate. mu kufuganga abantu bonna. Pilate had authority. Pilate yalina obuyinza. Pilate had the power, Pilate yalina amaanyi delegated by Caesar. agaamuweebwa Caesar. When Jesus came Yesu bwe yajja and he starts talking about authority n'atandika okwogera ku and buyinza power, n'amaanyi, what he was saying bwe yali agamba was a new kingdom has arrived. nti obwakabaka obupya buzze. Do you know why Jesus went to the cross? Mumanyi lwaki Yesu yagenda ku musalaba? Not because he was a religious leader. Si lwakuba nti yali mukulembeze wa by'amaddiini, Because he was a king. kubanga yali kabaka. The Spirit of God Omwoyo wa Katonda has the same job alina omulimu gwe gumu as what Pilate had. Piraato gwe yalina. Pilate transferred the mind of Caesar Piraato yaleetanga endowooza ya Caesar into the colony. n'agireeta mu bufuzi. The Spirit of God Omwoyo wa Katonda comes into you ali mu ggwe to remind you of okujjukiza everything that Jesus said. buli kintu Yesu kye yayogera kye In yagamba. other words, Era he wanted the mind of God mu ngeri endala yagala endowooza ya to be Katonda back in the colony, ekomewo mu to be back bufuzi, in Uganda, ekomewo mu to be Uganda, back in the United ekomewo mu States. United States. Your purpose Ekiruubirirwa kyo ekigendererwa kyo is heaven on earth. kwe kubanga eggulu lirabika ku nsi. It doesn't matter if it's in business, Si nsonga omulimu gwo guli if it's in kutya, education, si mu bisomo, if it's in government, newankubadde if it's ebyobufuzi, in the media. newankubadde mu social It doesn't media. matter if it's in sports. Si nsonga biki It doesn't ebiriwo, matter if it's in art. si nsonga biki. Your job Omulimu gwo and your purpose n'ekiruubirirwa kyo is to take the mind of kwe heaven. kukwata endowooza Let y'eggulu, this mind endowooza that is in eno Christ Jesus eyali mu Kristo be in Yesu you. ebeere mu ggwe. Be not conformed Temukyusibwanga to the patterns of the world, eri ensi eno, but be transformed naye mukyusibwe by the renewing olw'okuzzibwa of your obukya mind. okw'endowooza zammwe. In other words, Mu ngeri endala repent, mwenenye for the government kubanga has obufuzi returned bukomyewo. to the colony. There's no other message. Ye kye yabuulira, tewaliyo bubaka bulala. One man, Jesus. Omusajja omu Yesu, One message, the kingdom. obubaka bumu obw'obwakabaka, And one mission, era n'ekiruubirirwa kimu to multiply. kwe kukubisaamu. The mission has not changed. Omulimu tegukyukanga oba